Mano. Wow, nice graphics. Então, tá ligado? Agora de saber o nome que tá falando, mano. Normal? Normal? Eu não vou mexer no keyboard. Ah, tá. Pode ser tantos números. Não pede quando mouse, tá? Espaço. Tem várias alternativas. Oh, caramba. Tá menusão antigo. Não. Tá, mas aí. Ah, tá. Embarque, tá, Staffcast. Normal, né? Que isso aqui? Isso é um crack normal. Mano, é easy? Na olhadinha assim, ó. Eu acho. The 13 days after we awoke were the beginning of the end.
serious? Be quiet. Best of luck. She did it! Hands high! You alright? I'm not a Lassie. So far, so good. They all want to fight. Good for them. Give me that. What the? Run! I better wait! Agora de gameplays. Oh! Hey! Let's be rational now. They're sending the big guns now. What do we do? Watch and learn. Só que a gente vai aprendendo. Fall back. Not so tough now, huh? Hey,
guys are like a challenge now, all right? Hey! Coming up! I'm coming! Jump! Ele é bonitão, né? Heads up. This thing won't give up. Vai. Olha lá. Esse potions, hein? As poçãozinhas. Oh goodness. Whew. We did it. Oh, hey. Aren't you supposed to protect civilians, soldier? I mean, you are Sanctum, aren't you? What are you doing trying to stop the purge? Why don't you tell me that? I was a soldier. Hey, where do you think you're going? Man. Chocobo, we just can't catch a break, can we? Yeah, that's a good question. Oh well, I better follow her. I'm getting too old for this. Massa, massa. Isso é bem melhor. Vai divertir, não. You sure we can get through here? It's a mess is what this is. Lojinhas.
tem online. Quanto dinheiro eu tenho? 200 pratas. Esse aqui não dá pra comprar, então eu comprei. Eletricidade é sempre uma fortuna. Vai cancelar o outro. Cancel. Wow, nice graphics. Armas. What do you suppose this is? Is the army leaving its toys out now? Caramba. Ah, pô. Fixing to dish me already, huh? Que isso, tem? E lá. Ah, daqui que eu vim, não foi? Não. É, foi de lá mesmo. É, seria isso aqui. Então vejo interações. Ah, tem menuzão aqui. Tem acessório. Tá. Isso aí. Mapa é linear. Vou falar que você joga linear. Mas... Tá normal. Tá normal. Ah, nossa, que estranho. Ao total que eu tô dando.
O jogo é tudo automático. Pra conversar é automático, pra batalhar, tem como batalha automática aí, como... Aí, Red some. Aqui é uma dessa... Já viu a 11ª fantasia final? Ó, 13ª, caramba. 11º do onde? O 11 é online. Esse aqui é o... Me bugando aqui. É o 13º. Nunca nem vi. Isso aqui deve ser tudo tutorialzão, esses negócios aqui. Ah, dá pra só usar o mouse aqui. Eita, é tarde hoje? Acordou agora. É o Insônias. Olha que bestiário aqui. Olha o bestiário legal. Ué, dá uma da hora esses menus época PS3 aqui, hein? Então. Tá forte aí acordando. Pode inventar que se dormir. Rapaz. O que tem aqui? Esse círculo. Hey now. Ah, tá. É o pulo automático. Great. The entire army came out to play. Faltou pam 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 pam. Ah, é o Farmas, bora. Bora, é o Farmas. Farmas é inevitável, bora. Tô louco. É o Farmas. Aqui que é os itens. Eu tô pobre, eu tô enfrentando os inimigos e estou pobre? Como assim estou pobre? Só em batalha que eu uso itens. Ah, esses aqui é mais forte, eu acho. É, eu tinha enfrentado isso aqui. Inventar. Inventar do nada, às vezes eu sonho que tá ventando. Pior que eu gosto. Não tem vento. Like it or not, Tem I'm sticking with vento you. forte. Pra cá que eu tenho que ir? Nem sei.
Acho que é, né? Tem um X enorme ali, deve ser. Né? This place is a war zone. Bonitão, meu. Not like low-flying things trying to kill me. Esse aqui. Ah, esse aqui é um baú. Que coisa. Até os baús são super mega futuristas aqui. Orbital. Ô, caramba. Eu esqueci que o ESC aqui o jogo pergunta se eu vou fechar. Don't you go ignoring me now. Not wanting to get purged, I get. But taking on trained soldiers? Better to die than get sent to Pulse. It's hell with Brimstone. Yeah, well, hell's not sounding too bad. Because this place ain't exactly paradise. Domesticated peacekeepers. Nothing to worry about. Maybe not for a soldier girl, but I'm trying to say, hey! Bora. Partiu pra cima. Bastante HP, hein? Guess we, gotta fight again. Eu gastei a grana lá pra... Sem visão. Não, salve aí, né? Não dá muita coisa de lá pra cá. No need to be pushing now. As potions. Wow, nice graphics. Ó, agora eu Optimize
Eu posso escolher se eu quero ser ofensivo, defensivo ou balanceado. Né? Eu não sei, lá só optimais tacando. Daí vindo todas as armas com maior ataque, daí tudo troll, né? Porque ataque alto, mas dava um de dano. Tipo assim, tipo, o ataque era alto, mas o efeito dela era dar sempre um de dano, né? O equipamento com maior defesa, mas eu levava dano a cada segundo por. Opa, aí sim. Os equipamentos eram outro. Era um bangle. É meio que pra pegar quem não olha direito no mapa, daí vai ser um item. Maluca. Ah, não, é ele, pô. Ele ficou na frente, achei não vi direito. Tem que ser algum. Not leaving anything to chance with this purge, are they? How do we beat that? Que a gente tá. 50 conto. Eu vou comprar uma ponte. Phoenix Down. Good. You try and make tracks and they'll just pick us off from up above. Pra cá. Preemptive strike. Rebels! Preemptive strike. So much for the element of surprise. Tutorial de como usar item, já fiz isso. Ah, vai. Ah, eu acho que eu recupero vida depois que a batalha acaba. Poxa. A poção ali, ó. Ah, pega.
turn back? There's no time. Then what do you suggest we do? Quiet. Hey! 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 Wait! No, no, don't leave me! Let go! No, hell no! You're my only way out of here! No! Hey, that might get us across. Right there. Right? Looks that way. Quem gasta aí? All right, you leave this to me. Hey, this way. Come on. Não, para. Para tretar. Apanhando ali. Bem, não era bem aqui que eu queria vir. Where you going? Hurry up and get over here. Só pra cá, pô. Quero saves. Eu tinha visto um lugar. Sei, agora não tô achando nada. Sem volta, né? Ali é que eu sei. Engraçado, de lá não dá, né? Tá no cantinho aqui. Seems to be a working order. Quanta conta era? Ivane. Caramba. Hey now. Costume ainda. Vou pro outro.
This is not our lucky day. Yeah, eu faço farmas. D4Ts, are we? Weapons down. I'd hate for this to turn ugly. Turn ugly? He wants to kill us without a fight. Time's up! Ah. Acho que nem precisava ter usado. So, soldier. What's your angle? What? Classified military info? Huh? What's the matter? You quit, didn't you? Did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your Pulse secret? Fal'Cie. My angle. I'm after the Fal'Cie. Still happy you tagged along. Didn't have a choice. On behalf of Cocoon citizens, I would like to thank our brave Pulse pioneers and express our best wishes for a successful relocation. Your noble and selfless sacrifice ensures the continued safety and peace of our society. Were it not for this remarkable gesture, every resident of Cocoon, your family, your friends, your neighbors, would be exposed to the dangers of the world below. By choosing to leave Cocoon and participating in this migration, Migration? More like extermination. Huge. You stay here. So sorry. I didn't mean to. These people need heroes. Here. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The army's no match for Nora. That a boy.
It's over. It's all over. Tá conta. We didn't do anything wrong. It's over. It's all over. I don't want to die. Just gonna die anyway. Just gonna die anyway. Não querem conversa, não. Should have fought back. Me esqueci de salvar. This is crazy. Then take a nap. Really? Can I? Sure. And when we're taking a dirt nap, you can save them all. No, that's even worse. No dirt naps today. We're all in this together. Our enemy's the Cocoon Sanctum. Their dreaded Psycom, no less. What's to dread? Psycom's nothing but a whole bunch of bluster and bullying. They've got nothing on Nora. Well, we are the heroes after all. Let's prove it! Yeah! Sanctum's gonna pay for this. Nothing to worry about!
Porradão. Gotta clear a path out of here. Show 'em what we've got. Show 'em what we've got. No more. There are soldiers everywhere. Yo, boss. What's the plan? Charge in, guns blazing. Hey, that's not a plan. Real heroes don't need plans. Porradão. Porradão. We are the only hope these people have. Don't you kids go falling behind now. Oh, yeah! You see that? Porradão.
Skin legal. You all okay? Hey, careful with those. Don't worry. No one's moving to Pulse today. We'll clear you a path out of here, so be ready to... Wait! Let me fight with you! You can't expect us to just sit here. Could help. Yep. Please, let us help! Eu ajudas. Okay then. Volunteers front and center. Here, take this one. Here you go. And one for you. Count Go me in. for it. Here's yours. Take care now. Mom? Don't worry. Huh? So I just... Hold it steady. Here. Yeah, feels good. Yep, nice. Can you show me again? You got it. That's how it works. You sure? Yeah. Moms are tough. Right. It's the last one, boss. All right, last one. Somebody take it. No. Yeah. Push comes to shove. Keep him safe. First impression of snow? All talk. All right, lay low and you'll be fine. We'll clear out the area. We're going home together! Come on! Everybody up! Right. New recruits, on me! Come on. Time to go, kiddo. We're not losing to SciComm, you hear me? This'll be a piece of cake. Bango. I'll give it our best shot. Stay sharp. Don't want to make their job any easier. Sorry, boss. Granada. Ah, peguei sim. Caralho. Já estão apanhando aí? Aqui, ó. O boss mostra como se faz. Ô, desgrama, já acabou. Ai, ai. Bro, back us up.
Granada! Ui. Porradão no boss, ó. Homem. Muito bom. Porradão do boss. Mobilize Beta Force! Put down the resistance! Heroes don't run from fights. É isso aí. Qualquer gente dá um porradão. There's nothing we can't do. Ui. Vai, bora. Porradão no boss. De novo. Tá pego. Ô, louco, curou assim, é? Bravo, hein? Porradão do boss. Ah, tem que tacar uma granada. Olha não. Bora. Quanto porradão. Eles atirando, hein? Isso, enquanto o boss só vai no porrada. No kidding. Stay down. Ih, rapaz, aí lascou. I told you, didn't I? Moms are tough. Get him home, please. Hold on! Come on! We have to move!
All right. I mean, It's an out-and-out massacre. Those people won't even live long enough to die on Pulse. That was the idea. What? Sanctum logic. They conjured up the Purge to eliminate a threat. I mean, why carry the danger all the way to Pulse? Why not just stamp it out here? Execution masquerading as exile. That's all the Purge ever was. Relocation to Pulse. How does the government get away with pulling crap like that? And you knew this was gonna happen? The Purge was SciComm. Private Sanctum troops, not the Guardian Corps. SciComm, Guardian Corps. Soldiers are soldiers, aren't they? Pulse Foul C and their lessee are enemies of the state. Tell a soldier to kill an enemy, and you really think it's gonna matter what uniform he's wearing? Might have mattered to that one. Couldn't shoot. Got himself shot instead. How about you? Orders say shoot, you pull the trigger? Fine. Forget I asked. Wait. What? ele tá apanhando assim. Stagger. Chain drops. What's that? Huh? Attention, Purge deportees. Attention, Purge deportees. Put down your weapons and surrender immediately. Your removal is the will of the people of Cocoon. Should you attempt to flee, the Sanctum will employ every resource necessary to bring you to justice. This land is no longer your home. Cease hostilities and surrender at once. Sarah! Just what you were looking for. Yeah. Right in there. The Pulse Foul C. Mom, don't worry.
Here. It's too much, isn't it? Face it later. Ciao! Hey, wait! You said it made you happy when I smiled, didn't you? But really, I was afraid. I was always afraid. So, how do you figure that post-Fal'Cie is different from the Sanctums? All things being equal, I just as soon keep wondering. Time to jump. Yeah, I know. Hey! Hey! Hang on! What the? Saltão da Fé. Hey! Tudo de super-herói. She can do it, so can we. Come on, come on! What about the others? They didn't die. They couldn't have died. Of course not. Hey, get a grip, man! What's wrong with you? Get him home. Get who home? Toss me that. Catch. What are you doing? So what are you afraid of, huh? You're supposed to be the hero. She's waiting there, ain't she? Your lovely bride-to-be? Isn't it about time you picked her up? Yeah. There's our ride. Now you're talking. How could they? Stop that sulking and get your game face on! I hope everyone's all right. Standing there ain't gonna stop us. Fire circle. Maiga.
Esses inimigos não dão XP. Armas ainda não chegou. Tirar esse de cima. Arma? Bora. Granada. Tô matando o boss. Pô, certinho. Ah, não. Pega isso.
rushing in on your own. Encontro. Look, there they are. I want every weapon ready to fire. Stay sharp. All right, on my go. Right. Pô, foi um hitzinho. That's a sad sound. Where's the soul? Okay. Hey, Godot. Yeah? If you don't know who you gotta save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Ready! Hey! It's us! It's us! Don't shoot! Snow! Since when do you care about kids? Favor for a friend. Okay. Hey, Snow! You made it! Hey! Yo. So, Hey. you really managed to use that thing? I think I'm done. You're done when we are. Ow! What's it? That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah, All right then. but I... I'll go with you. What? Oh, you have no idea what it was like. Oh, Everyone safe? the army's no match for Nora. I meant the kids. All accounted for. Okay. Let's keep it that way, all right? I'll swing by the vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. You go skirt chasing, I take care of the kids. Some husband. Dinner's on me. Better be home cooking.
When's the wedding, lover boy? Well, don't worry, none of you are invited. We're still going. Hey, you serious? What about me? Catch you later. Oh. Wait! Come back! Dirty. And then there's the sanctum. I wanna go home now. Stop running around, kid! Bring me every round you can carry. Is there anyone We'll else? get you all some. Don't worry, we got you covered. You can do it, hero. Stop running around, kid. Para não. Leave this to Nora. They all fell. Psychom's nothing. Where are you? Don't worry, Mom. I'll keep you safe. Honey, where are you? Please, everybody keep calm. No one's getting purged. We're not going down without a fight. Don't give the army a chance to reload. The army's no match for Nora. The army's no match for Nora. What are we supposed to do? Please, everybody keep calm. Can't change what's done, just have to survive. Will face my fear. I will permit it to pass over me. Can't change what's done. No one's getting purged. What are we supposed to do now? Hey, stay with your family. We're gonna get through this. Leave the fighting to us. Oh man, we're toast. Leave this to Nora. We'll get you all someplace safe. Stop crying. You deserve this. Alright. Do to deserve this. Let's split up and find a way out of here. Guess we try to go as far as we Stay can. focused or we're done for. Guess we try to go as far as we can. I think I'd rather have died with everyone else. Guess we try to go as far as we can.
eles estão onde fala pra gente chorar. Getting out of here. I'll run to the other side of Cocoon if I have to. Step and I'm dead too. Cry! I think I'd rather have died with everyone else. Make sure the kids are okay. Hey, see if you can help with the wounded. It's bad. They're closing in. Let's split up and find a way out of here. Stay focused or we're done for. I'm crying. You okay? I want to tell him. It's just that... Say, you know how to fly this? Yeah, I think so. All right. In you go. That way. No. If we go in there, that thing could... It could make us l'Cie. This is... I don't think I can... You can do it. What are you two doing? Here we go! Straight down. Uh-oh. Perdeu o veículo. Back here! You hear me? Hey! The Pulse fal'Cie. It held our future. And our fate. Ih, rapaz. Estragou a moto do cara. A moto. Now, where is the... Oops. Well then... Guess it's just us. What did you expect? Even soldiers know not to go near the fal'Cie. You become a Pulse l'Cie, and you're finished. What do you mean, finished? Haven't you heard, Miss... Vanille. Huh? My name. And yours? Hope. Thank you. What were we thinking? Well, since we're here, let's look around. Se mete nem um pouco em confusão. Oh, check this out. Hey! Vanille, where are you? Well? That's,
secret! Okay, back to exploring. Better stay close. Ai, ai. I thought this place was supposed to be empty. And they have text. Tentar entender essa arma até agora. Uns ganchos, sei lá. Foi? What's wrong with her? Sorry! Please don't go looking for trouble. A ponte. Isso aí em cima tem confusão, hein? É tipo uns ganchos na ponta, né? De uns cabos. Prende assim e puxa. É diferenciado isso. É até um bumerangue, não tem nem muito o que explicar. Well, that wasn't scary at all. Tem drops.
is. Where is he? Oh, look. Are you sure this is the right way? Claro, tem itens. How are we supposed to get out of here? Yay, us! É um Bengal. Vê as animações. Estão paradas. Acho que é isso. No daydreaming now. And done.
go now? Aren't you scared? Not so much. You really don't get it. Pulse Fal'Cie and l'Cie are bad news. That's why Cocoon kicked them out. Live too close to the Fal'Cie, one-way ticket to Pulse. That's the purge in a nutshell. If they catch us here, they'll purge us too. And What's then... your problem? What's my... Pulse is hell on Earth. We'll be okay. Calm down. Get off me. Sarah? Huh? Can you hear me? Where are you? Don't worry, Sarah. Your hero is on his way. Herói. Wonder what that's for. Eu ia voltar pros porradão. As poções. Quantos conto? Preciso de outro agora. Nothing to worry about. De porradões. Ah. Meus negócios aí, os materiais, eu não sei. Just hold on, Sarah.
Still won't budge? I think the door is winning. Why didn't I listen? Beg your pardon? It was me. This is my fault. Beg your pardon? Cover your ears. Huh? Oh, blast charge? Oh, wait, hold on. All right, hold up. All right, go for it! Make it happen! I'm so sorry. Please let me in. Please? Hey! Wait. What? How'd you open it? After you. Folks could learn a thing or two about interior design. There you go, stomping off on your own again.
don't suppose a certain soldier feels like taking care of all the fighting? No reason to go picking. Entendi como funciona isso aqui. Fights, right? Present from that first recon team, Lieutenant? Pega esses negócios aí lá. Strike. Down. Ai, ai.
Legal que eu posso simplesmente jogar 100% teclado se eu quiser. Ai, eu uso um bar. Arrisca-se. Hard to believe no one noticed this thing for all these years. Dragon Quest é tenso. 3 horinhas, né? Basicão. E aí, tudo bom? Gladius. Tranquilo contigo, de boa? O dano é o Gradius. É o 13? É o 13? Essa categoria aí. Acho que o cabelo. Ah, depois ele é magrinho. Deixa mais bombado. E não tem braço.
Acho que eu olhei tudo aqui. Não vai ter nada, não. Platinamos Far Cry, né? Isso é estranho. Ih, rapaz. Se eu soubesse usar aquele trem lá, né? É, mas tá focando, hein? É isso. É a Lightning. Tem o 13, tem o 13 parte 2, tem o Lightning Return, tem 3 jogos. If those things are still around, might be some soldiers trapped in here too. Except they'd probably be l'Cie by now. Huh? Not even human anymore. Eu só tenho um primeiro só. Enemies of Cocoon. Can't show them any mercy. Ai, ai. Here's the next one. Olha o cara, né? Ai, ai. Prefiro nem comentar. Ah, tem um trem ali. Do nada surgindo. As poções. Nothing to worry about. A granada. Ah, peguei sim, só a granada já levou os dois lá. Porradão, bora. Bro, porradão. No problem. Hidratação, é? Daqui a pouco eu vou. Activate, né? Ah, nada. Bora antes. Mas eu ativo. Pronto, já explorei, então é melhor olhar. Ai, ai.
O Snow. É o Neve. É o Neve. É o Ativas. É o Ativas. All right. Hang on, baby. Your hero's on the way. Hang on, baby. Your hero's on the way. Herói. He is here. Calling himself a hero? He's coming our way. What should I do? Tell him what you need to. But nothing I say'll change what happened. We could just run away. Não é preenchido, não. Well, that wasn't scary at all. Eu tô desajeitado mesmo. Tem que ver, mas você tá metendo o moleque aí em confusão aí. Roubar, pegar, entre aspas, moto do cara lá. E aqui daí, cara, acidentaram aqui. Aqui agora. Bumerangue. Então, né? A motoca. Já a motoca. Dá mais uma olhada, vai aqui. Sem visão, né? Dá tempo. Tudo menos barbeiro. É bom que já manja todo mundo aí. Mas dar spawn não. Pelo menos não agora.
strikeando. Well, that wasn't scary at all. Coisada assim. Tem que sair e voltar. Então, esse aqui é mais linearzão. Não sei se vai ter algum jeito de resetar os bichos. Essa frente. Tem ataque, não aprendeu na habilidade diferente, né? Ataque normal, mas ataca 3 vezes. Daí, tipo, conforme você... essas partes da história ali, daí parece... daí dá respawn, eu acho. Daí... dá pra fazer o farm, mas... eu não consegui a XP ainda. XP para... eu acho que o XP aqui é para os equipamentos, não para os personagens em si. Yumia. Romancing Saga. Então, Saga eu só testei um de Wonderswan lá, mas... mano, sai do começo do jogo. Eu não consegui sair do começo do jogo. Pega quanto save aqui. Sei lá, não entendi. Do nada, tipo, eu tinha que farmar dinheiro pra dormir e recuperar HP, mas para dormir. Mas pra farmar dinheiro eu tinha que enfrentar os bichos, mas não tinha HP pra enfrentar os bichos. Vai com... não entendi mais nada que tinha que fazer, que já achei isso. Eu não curo e enfrentado, porque não tem HP. De certeza tinha uma coisa específica lá pra fazer. Bom, um segundo já não deu, né? 5 segundos, deu nem tempo de eu fazer um practice. Os bichinhos são por aqui.
Tô ganhando esses materiais, mas não sei fazer nada ainda. Vai liberar ainda. Artesão. Nem sei usar isso também. Isso. Aí. Fica grandão. Na verdade é um aerosol, né? Aí você já começa roubado já. Bravery, Fate e Haste. Bravery, Fate, faço ideia do que seja, mas Haste só fica ligeiro. E tem o Deceptizol ali. Se eu usar esses negócios. Só que eu quero ver como que usa. Eu clico ali, mas não funciona. Eu tenho que usar fora da batalha. Mas eu clico não vai, velho. Deixa. Olha aqui. Ah tá, Tab. Ah, não precisa, né? Ah tá. Agora tá. Derrotei os bichos. Eu sei. Não sabe de nada. You can't fight things like that. O que ele vê também stagger muito fácil. Single strike. Sem ponto.
Sem conta. Não. What are they? See, you failed. This is what happens when Lassie don't complete the focus the fal'Cie gave him. Vira Satanás. Let's even these odds. Granada. Pega, explodindo tudo. A grande frustração. How did you get in here? You gotta leave. Okay, listen. Find some place to hide and keep quiet. Once I find Sarah, we'll all leave together. You'll be home in time for dinner. You... Wait! Who's Sarah? My wife. Future wife, that is. She's a Pulse lassie. No. She's here somewhere, along with that fal'Cie. I gotta find her and set her free. What's wrong with you? Why do you want to help a lassie? They're the enemy. Huh? How can you save a lassie? You're not... That's insane! Probably. But I gotta do something, right? I'll be back. Should we wait around for him and hitch a ride? I'd rather go to Pulse! Why is this happening to me? When they found the fal'Cie the other day, we were just visiting Bodum. But the army took us, threw us on that train. And because of that guy, Mom is... Probably shouldn't leave them alone. And he wants to help a lassie? Hey again. Hey. Let's go with him. You gotta talk to him, Hope. If you don't take this chance, you'll regret it forever. Okay. Let's go. What's gotten into you, soldier? Thought you came for a fight. My sister. Your sister? She's a lassie. What? A Pulse lassie? The fal'Cie has her captive, but I'll find her. Is she still... Hey, what was her focus? When she became a lassie, what did the fal'Cie order her to do? It wasn't blow up Cocoon or anything like that, was it? I didn't ask. Listen to me. When a person gets cursed by a fal'Cie, they become a lassie, and they get given a focus, right? How do I put this? If they don't carry it out, lassie end up as one of those things. What I'm saying is, if your sister's gone that far, I mean, she might still... How can I...
There's no way to turn a l'Cie back into a human. Even if she completes her focus, there's no changing her fate. She'll live her life as a fal'Cie slave. Don't make her suffer. Just say it! Any l'Cie. Anyone who might ever become a l'Cie should be wiped off the face of Cocoon. It's people like you that started the Purge in the first place. Oh, that's a Seath, huh? Goodness. Oh, wristband. Joga pera. Só força. Some innocent kid gets picked as a l'Cie one day and winds up one of those. Dois caminhos. Robotic death machines. Fantastic.
Barulho aqui. Wonder if those were the soldiers who were here to search the place. Deu tempo. Eles são bem lentão dele. These things grow wings? Dele é alto, mas difícil pegar. Não faz então. Tranquilo. Whatever those things used to be, sure ain't human now.
stumbles into the wrong place at the wrong time, and all this happens. Ah, poxa não, caramba. Você nem se querer. Essa força rápida. Ah. We don't have time to be dilly-dallying. Precisava, né, também. Garantindo.
Olha só.
Pum, pum, pum. How many people did this thing get to?
No prime time. 20 segundos.
Time to go. We have to leave before the army... What? That's a Pulse brand. That girl's a l'Cie. I already told you that. Pulse l'Cie are the enemies of Cocoon. So they should die? Listen, if she fails her focus, you know how that'll end. And killing her is a mercy? You came. Sarah! Sarah. Is that my hero? Let's get you out of here. Hands off. I'm taking her home. Sis. I'm not your sister. You couldn't protect her. It's your fault she... can save us. Sarah? You can save us. Or protect us all. Save Cocoon. Save Cocoon? Sarah? That was your focus? Anything. I'll do anything. Leave it to me, you'll see. I'll protect Cocoon. I'll save everyone. Somehow. I'll make things right. You just relax. Thank you. Sarah! 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 Why is she turning to crystal? l'Cie who fulfill their focus are transformed into crystal and gain eternal life. Just like the story said. Sarah, sweet dreams. Sweet dreams? She's not sleeping! Sarah's... she's... She's alive. No. The legend. Remember the legend. l'Cie who fulfilled their focus turn to crystal and gain eternal life. It's the same with Sarah. Eternal life. She's not dead! Sarah's my bride-to-be. I promise to be hers forever. I don't care how many years I have to wait. It's over! Open your eyes and face reality! Sarah, does becoming a l'Cie really mean losing everything? Oh, wait. What now? The army. The target is almost in place. Surface team, what is your status? Good to go. Resistance is under control. The assault proceeds as planned. Leave no trace. The Pulse vestige never existed. fal'Cie right with it. Aren't they taking it back to Pulse? That's what the patch was, right? All they care about is getting everything from Pulse off Cocoon.
Dead or alive, it's all the same. We can't stay here. They'll kill us. I'll be right back. Hold on. Trenchcoat, where you going? Date with the Foul Sea. Got some things to talk about. What? You're gonna ask it to help her? Are you out of your mind, kid? That thing wants to chew us up and spit us out. Well, what do you want me to do? What? Lightning? Here we go. So this is the Foul Sea. Sarah's a crystal now. You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go!
Please, turn her back. I'll be your Lassie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sarah told us to save Cocoon. That means this thing needs to die. What? Ah, então, bem normal, então, bem. Vai falar que precisamos morrer. Que pistola aí agora? Come on now. You really think you can kill a fal'Cie? I'm doing this for Sarah. Dodge. I'm in. As long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks. I can't stop now. Também, né, caramba? Seleciona o braço lá. Vai pra outra parte. Ô, caramba. Ai. Esse negócio de fechar com esse que é ruim demais. Vai, vamos lá.
So this is the fal'Cie. Sarah's a crystal now. You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go! Não tem como escapar esse trem, não? Please, turn her back. I'll be your l'Cie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sarah told us to save Cocoon. That means this thing needs to die. What? Eu devo ter feito um sinal, cara. Dá pra usar. Come on now. You really think you can kill a fal'Cie? I'm doing this for Sarah. Dodge. I'm in. As long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks.
dirigir. Where are we? What's going on? When I couldn't see a future, and I was afraid. When the future was clear, and it hurt to see. I'd just close my eyes, and lose myself in happier days. Great spot to watch from. The whole gang's here tonight. How'd that happen? Don't know. Destiny? More like dumb luck. Let's go find him. Oh, excuse me. See you around. You know. No, but I want to. You just missed her. She said she'd be at the usual place. Thanks. Sorry about that. Now, who'd you say you were looking for? Here goes. Making a wish? Maybe I was. I was hoping that tomorrow I can tell my sister. She'll be so mad, knowing I hid it from her. Don't worry. I'll take the blame for you. You know, you should ask for something bigger. These are wish-granting fireworks, like in the stories. Stories, huh? The sea who fulfill their focus, they become crystal and gain eternal life.
Would help if they gave you some clue about what you're supposed to do. We'll figure this thing out. You will never be one of those monsters. So what will I be? A crystal? Yesterday at the store, I got us something. I don't know much about jewelry, but I hope you like it. I will stand by you, no matter what happens. I'm yours forever. Sarah. My one, my only. Will you marry me? Yes. She said yes! Gotta love these fireworks. They granted my wish. Your wish? Before I asked you to marry me, I wished that you would say yes. Then maybe they'll grant mine, too. What's that? To have the courage to tell Lightning that I've become a l'Cie. Hey, our engagement is way bigger news. Oh, man, I can't wait to see her face. She'll be my new sister. Yeah. Whoa! Hey, Snow? Yeah? That was close. Gorgeous. Our own private heaven. All we need. Just you and me. Thank you, Snow. Sarah! Is this for real?
This must be Lake Brescia? Well, I guess we fell from up there. And the lake turned to crystal? Help me out here. I mean, did the Foul Sea do this? How in the world did we end up here? How should I know? We're alive. How? Sarah! No one survives a fall from that high. Not without a miracle. Sarah saved us! Sarah, listen. It's all your fault. She got... Hey, 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 hey! Watch out! What did I just do? You used magic. You used the power of Lassie. The Fal'Cie cursed us. We're Lassie now. Right. Eita, feio. Stay sharp. Try that on me. So we really are Lassie. Looks like it. You too? Yep. Right here. Okay. Lassie to the last. Why me? I don't even know you. Will you have to go and attack that thing? Just leave me alone. It's your fault. It's your fault, You could have. All of this is your and Sarah's fault. Watch it! Sorry. Everything is gonna be all right. You'll see. Come on. Off we go. See, huh? Yep. We're all playing for Team Pulse now.
Find me! Trust the soldier to keep her cool through this mess. Okay, if we don't know our focus, how do we complete it? I think I saw it. Saw what? That is how a focus comes down, people. The fal'Cie, they don't spell it out with clear-cut instructions. All you get is a hazy glimpse. Well, you know, that's what they say. You know, legends and all. Legends. Did you see anything? I just... It's all kind of foggy, but I saw this big, towering... What? Wait a minute. Hold on now. Do we all have the same dream? Ragnarok. So, we all saw the same dream. We all heard that same voice. You mean that was our focus? But how are we supposed to know what to do from that? That's the tricky part. The dream's the only hint the fal'Cie gives us. Figuring out what to do with it, that's our job. Okay. We're Pulse l'Cie, right? Enemies of Cocoon. So, does that mean that our focus is... Are we supposed to... Save her. Say what? Our focus is to protect Cocoon. Really? Okay. And why's that? Sarah told us. Let's do it. We're all in this together. I'm gonna look for Sarah. She ought to be nearby. I'll come too! Wait! Jeez. Yeah, that boy can't stay still. Really? Da hora. Tem jogo bom aqui, vai. Jogo bom sempre tem. É raro, mas tem. Sempre tem. Agora dependendo. Os jogos são bons, mas agora depende se a pessoa tem bom gosto de admitir, né? Enfim, Pode isso? Isso é o básico, pô.
Fazemos farmas então. I can't see anything but crystal. Pretty and all, but it's kind of creepy too. I'll just go think. He's out ahead. Watch the others,
Dum, 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 dum. Vamos. That's a lot of enemies. That's what I'm talking about. This just might work. Magic may be cursed, but it makes us stronger, doesn't it? What's to stop us from putting it to good use? Yep. We fight it! Ragnarok! That's the reason we're l'Cie. To stop it. To keep Cocoon safe. Yeah? Why don't you give us one reason to believe that? One reason. Sarah. She said to protect Cocoon. And then she turned to Crystal. That's the proof right there. She completed her focus. That means ours is to save Cocoon. Sarah's fal'Cie was the same as ours. Our focus has got to be the same. We were chosen to be guardians. To defeat Ragnarok. It makes sense. What the hell it does? You're grasping at straws, son. Post fal'Cie are Cocoon's enemies. We just got recruited by one of them. If I were a betting man, I'd put us on the other side. So Sarah's an enemy too? Well, I don't buy it. We have the power to save Cocoon if we work together and carry out our focus. The fal'Cie took Sarah from us, and you want to help it? Whose side are you on? Freeze! Huh?
Place your hands behind your heads! You fall off the purge train? Maybe. Or are you talking back to me? Huh? Huh? Nice gun. Stop her! Freeze! I thought they'd be tougher than that. These guys are SciComm, yeah? Supposed to be cream of the crop. Yeah, but SciComm's an anti-pulse task force. They haven't fought a war in centuries. Bunch of rookie troops swinging around overpriced toys. So, from what you're telling me, sounds like a regular old soldier has got more training than Special Forces. Nothing for us l'Cie to be afraid of. Cut the crap. Their grunts might be green, but SciComm's elites are cold-blooded beasts. They hit the field and it's game over. Uh-oh. Then let's run away. Ciao! Hey, wait! What's a man to do? It's gone. I wonder what happened to everyone else. Ah, pô, é sempre no exato momento.
Entra. Agora que eu vi os custos, ele só tá gastando em danos.
Stay sharp. Here's Skitch. Weird, isn't it? Of all the messed up ways to meet. I might as well make introductions. I'm Snow. Snow Villiers. Short stuff? Hope. Hope Estime. What about her? Bodum Security Regiment. She goes by Lightning. Last name's Farron. First, anybody's guess. Vanille. Saz, Catsroy. Good to meet you. It's not right. Why'd kids have to get dragged into this? I'll keep the kids out of trouble. Problem with that is, you're one of them. Hey. Trying to take on the post-Foul Sea. That was our first mistake. We should have left it to the Sanctum. Why not? I mean, we've counted on the Sanctum's Foul Sea for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still helped us do it. Why's that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. What?
used to be an army outpost around here somewhere. I guess it'd be out of commission now anyway. I guess they're hunting down Purge survivors now. É, tipo, é instantâneo o negócio. Eu só chegar perto que eles me enxergam, né? Vou estragar tudo. Ah, eu tô muito mais forte agora. No problem. Don't sweat it. I'll take care of this. Ô, louquinho, bicho. É adulto, tudo bom? Opa, não. Tem nada pra upar, né? Tem que liberar coisa. E sim, zerou Far Cry, platinei. Zerei e platinei ao mesmo tempo. Eu fiz tudo antes de zerar. É o Platinas. Tá sobrando, não tem nada que aprender aqui.
É o Far Cry. Far Cry. Quer ver esse aqui, Edu? Final Fantasy 13. Nunca. Is that wreckage from the vestige? Mas é o quê? Vamos pra treta. Turno? É, mais ou menos. Mas você tem... Eu já tinha um trem automático aqui pra você. Tem... É meio que um turno em tempo real, meio que um... Me vem anúncio na hora que eu tento explicar. Trem. Medicina aqui. E vim de volta do... Tá, é meio que ele é de turno, mas é meio que tempo real também e tudo. É uma misturinha. Não é bem turno, né? Os Final Fantasy são tão turno assim, não. Tem que ser... Vai lá, seleciona o ataque. O inimigo espera você parar pra atacar. Não é bem isso, não. Se você demorar ali, a barra enche ali e ele meio que vai atacando, dane-se. Tem que selecionar os ataques rapidão, pô. Quanto mais rápido, melhor. Pra não perder. Perder tempo lá. Né? Mas é assim desde não sei qual deles. Inclusive o que eu tava jogando não era assim também. Tem a barrinha lá. As barrinhas lá de ação. Selecionar os ataques rápido. E só pausa na hora de você for escolher item ou inimigo que você vai atacar e o... Magia. Aí selecionar os comandos não pausa não. Principal? Cadê? Como assim? Farmas? Esse aqui vai... O Farmas desse aqui vai ser diferente. Porque ele não... Esse jogo aqui é mais linear.
O protagonista? Ah, é a Lightning. É a Lightning, né? São todos eles, né? Train fell too. I wonder what else is down here. Protagonista, né? Ah, você tá falando do Core? Mas era do 7, pô. Aqui é a Lightning. Live action antiga. Eu vi um filme de animação, mas não vi tudo ainda. Vi só uns pedaços lá. Não tava passando. É uma história própria lá. Não tem nenhuma ligação com nenhum jogo, né? Sarah. Sarah! Sarah. Renegado, eu tô com um cooldown. I'll get you out of there. Se eu pegar agora vai ser de noite, eu acho. Thanks. This is goodbye. Lightning! You're just gonna leave her? SciComm will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah. And Cocoon. 15 anos atrás? É dos anos 2000, eu acho. Começando. Toma outro soco na cara. I can save her! Tá, pega. Whatever it takes! Ooh, me. You two are hopeless. Altas tretas. Just can't admit it. You want to stay as much as he does. Yeah, pai. Huh? Whoa, whoa. No, no! No, no, no! Not now! Stand back! Esse jogo aqui é da época do PS3. Eu acho. Tá, vamos lá, vamos ver tutorial. Isso aí já sei. Isso aqui ele é bem diferenciado em gameplays. Ah, pega.
É, realmente eu levo. Tá coisado, né? Tá. Tá com stagger. Ah, o que foi? Stay sharp. Stay sharp. We gotta win this! Back off! Gesão. You're leaving? We want to help Sarah too. But without tools, we could be digging for days. The army's on our trail. So for now, we gotta keep moving. For now. So I just abandoned her and saved myself? What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. E só conversa fiada aí, rapaz, que é isso? Lightning! I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Stay out of trouble. You too. Get going. But Later. Okay. Snow. Save it for next time, kiddo. You'll get left behind. But... It's okay, Hope. Light'll take care of you. We'll meet again. yeah. Count on it.
get you out of there. Count on it. I'm not happy about leaving the kid on his. Ih, rapaz. Eu esqueci também. O Esk aqui pergunta se o cara sai do jogo. Onde é Gi? Para aqui, era só. Dá pra moleque. We shouldn't have left him on his own. So all we can do is pray he makes it out. Stay sharp. I appreciate it.
Oi, Felipe, tudo bom? Bom dia. Tudo bom demais? Muito ganho de 200 horas. Pior que esse não é mais linear, não dá pra... Uf. Ele é mais seguir reto mesmo. Não tem mundo aberto. Nas outras partes, eles aumentaram, né? Na parte 2 lá e Lightning Returns. Lightning Returns. Que é 3 jogos pra mim. 3 Final Fantasy 13. Aí sinto tranquilo aqui. De boas. Tudo suaves. Nada. A ideia que eu tenho, vou jogar esse. Eu pego ele. Ainda de novo, Zé. Esse jogo é bonitão. I wish it would play a little more. Bonitão. Não compensa tanto. Under 3, é? Já fui, já. Nada. Strange Fluid. Tá bom, dá pra eu voltar aqui, ainda bem. It's only scary if you look down.
Ou até meio-dia. Ih, rapaz, não sei não. Minha irmã pediu, logo sábado, não tem aula. Me xingando aí, lasca. Já foi, tá pego. Sim. Deixa demorar muito também. Não dá tempo lá, eles percebem. Se eu chegar ali sem eles perceber, daí eles. Eu começo primitive ataque, eu já começo causando dano nele, vai roubar. Eu tirei minhas estrelas, tá me roubando aí? Só porque eu selecionei os ataques e demorei uns segundos a mais. Pegando alguns itens aqui. Materiais, esses materiais ainda não consegui usar ainda. Não liberou ainda. Provavelmente deve ser pra upar as armas, que eu vi que as armas tem level, né? Words won't change anything. But next time we meet, he'll learn exactly how I feel. Aí, ó, foda-se. Último milésimo de segundo ali, eles percebem a presença. Vocês estão... Eu tô vendo um monte de item aqui. Aqui tem um negócio que fica... Não sei o que é, deve uma marcaçãozinha não. Looks operational. Ah, pega. Mas de sair dali antes de explorar o resto. Ah, pega.
Bora, Switch! Ei, Switch, você tá bom? Zero Far Cry? Aham, platinei. Só... Eu fiz tudo antes de zerar, né? Quando eu zerei já foi platina. Então, né? Ai, ai. Inicias. Enfim. Voltamos. Ou retornas. Não sei, né? Vamos ver de onde eu vou voltar ali, né? Porque não tinha saído há um tempão já no jogo. Enfim. Perdi. Config de... Missão ali é antes de entrar no jogo. Deixa eu ver. Horas 24. O que aconteceu aqui, mano? Tá. Horas 24. Mas que mesmo, não é o que tem, né? Oxe, para de sair do jogo. Da hora agora. Vamos ver onde vai vir nesse tempo. The train fell too. I wonder what else is down here. Meu Deus. Que acha, hein? Voltou tudo. Né? Não como esquipar esses trem, não, bro. Voltou tudo, tudo. Sarah. Sarah! Peraí, como que esquipa fica de cima aqui? Sarah. Se é que tem como. I'll get you out of there. Desgrava, tem que iniciar bem no meio do jogo. Thanks. E comprando a fonte resolver essa droga. Resolveu pra bosta nenhuma.
com o PC inteiro pra melhor. This is goodbye. Lightning! You're just gonna leave her? SciComm will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah Pistola, né? and Cocoon. A zero. Does she look protected to you? I can save her! Ai. Ah, é tutorial de novo, não. Vai, cura. Thanks. Stay sharp. Eu tô um monstro. Vai. Just stay out of my way. Try that on me. Anytime. Já tava achando que não era esquipável, né? Pensou? Essa cutscene é bem grande. Enfim.
I'm not happy about leaving the kid on his own, but we gotta keep moving. Guess we don't have time to be resting. Muito da hora ali do nada. Gadão ali. Ah. Maybe we shouldn't have left him on his own. So all we can do is pray he makes it. Ah, é? No exato momento. Just stay out of my way. Pra lá então, mano. Vou...
Véi. Certinho. Pra cá aqui. E agora? Tô preparado, não fez eu perder aqui. Rockzinho. Rockzinho.
seguir a frente. Vamos começar a apanhar, mas tudo. Por 2.
Deixa eu só ver já. Aham.
Eita, pega. Ah, desgrama. Peraí. Ó, louco. Aí sim. Olha como que ele fica. Ai. Ficou engraçado. E que jogou o poço. Depois, o melhor é. Amarelo e o rosa. Vai, verde, né? Gizada. Deixa eu ver. Seu do Shai, né? Não de nada não. Isso é lasca, né? É só ir a favor do destino aí, sim.
Destino colaborado, tudo bem, né? Abraço. Savezão aqui. Ah, é tão bom jogar um jogo ele não crashar. É gato, peraí. Aí que tá, o que eu peguei não é nem letra. Eu tenho que pegar todas as letras, mas o que eu peguei nem era a letra. Isso aí é a dúvida em formato de Pokémon. Será que é Shine ou será que é não mesmo? Então, né? Quem sabe? Tem que upar esses negócios aí. Já ficou tudo, né? Aqui, ó. Dá conta.
Empty. Ali ainda. Essa partida eu vou encerrar assim. Ai, tá tudo eu for dormir, vai dar bem tarde, hein? Troquei de personagem nem vi. Eu sabia que tava. Enfim. Okay, do not shake the slippery tube. We cool on this? Do not shake the slippery tube.
Bacchus. It's only scary if you look down. You should close your eyes. No, nine. Conversa. Aí, ó. Easy, easy. Still couldn't talk to him. You'll never get past this if you don't say something. Words won't change anything. Next time we meet, he'll learn exactly how I feel. Looks operational. Pô, se tivesse.
Até o próximo 6. Caramba. Se inimigo no mapa oval, acho que a tela esticou. Não esticou, tipo, ela ficou... Ela cobriu a área mais esticada aí. Final Fantasy 13. Né, Final Fantasy 13. Bom dia, RPD. E aí, tudo bom? E aí, Eco, bom dia, tudo bom? Vocês estão bom? Eu acho que ali da esticou ali os trem ali, mas não esticou a imagem, assim, né? Só o HUD, né? RPGzada. RPzada. RPzada e RPGzada também, né? Não deixa de ser mentir. Rapaz. É complicado hoje também. Olhando as config. Nem que as config é na hora de entrar no jogo. É fora do jogo. Você tem que... Na hora que for entrar no jogo, você seleciona. Tá em 720. Cadê? Ele, não sei. Eu coloquei esse 1080. Tinha colocado 1080 e o Golem não tá entrando.
Já jogou estranho aqui? Aí, filho. Os três, velho. 13. Zero. 360. Ih, rapaz. Eu tenho só o primeiro, só. Se a frente eu pego os outros. E não complica, né? Se eu pegar os três. Uma vez, ó. Se eu zerar o primeiro. Direto só pra zerar o primeiro também, né? Até pegar o 2 e... 3. Bom, que pelo menos acho que uns 15 reais você pega cada um, né? As promos. No máximo uns 15 cada um. Ghastly. Aí eu já entendeu. Ô, louco. Já se falou já? Não, não, aqui é outro. Boa, Boa, mais 3. Vou colocar a morte. Ah, deve rodar sim. Ficou bonito. Wow, nice grabs. Ou modifica-se. Agora tem vontade, né? Ah, eu comi as lives contagiantes, né? Os caras tão da hora, né? Nem troquei de volta. Paradigma. Tá pegando um monte, né?
Vou gastar aqui. Já fiz tudo já, né? E lá vai pra cá. Dentro, né? Já foi tudo também. Armou um monte de trem. Nada que um bom farmas não resolva. O farma não tem jeito. Porque eles vai ter bastante coisa para liberar ainda. Mecânicas aí. Agora uma coisa diferente. Não. Meu Deus. Tá pegando negócio roubado? 5 pila como? Não, acho que não. Acho que tava 10, eu acho, por aí. Não, 10, 11. Sei lá quanto que é. Mas o 13 é mais. Acho que é mais barato dos 3 aí. 15 é o. Acho que é a segunda parte e o. Lightning Returns. Lightning Returns. Cadê a onda, cara? Então, a gente comprar cada um, daí dá. Já dá uma complicada se pegar os 3 lá, né?
Aí já? Acho que ele é meio normal, né? Esse caiu demais. Não, 16. É 50, tá pegando. Aí 50 tá vendo os preços do Horizon. Horizon, o menor preço que teve acho que foi 50 e por um dia só, sei lá. Maldita sonho. Aí China, imagina o PS então. É complicado. E foi por um dia só, sei lá, alguma coisa assim. Parece que se arrependeram. Isso há uns 3 anos atrás. Sweep team, form ranks. They must be hunting down Purge survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for them now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a fal'Cie. They get treated like Pulse-tainted rats. People really hate Pulse, don't they? É, então é 12. Not hate. Nem lembro mais. More like fear. Tens of millions of people. All scared of Pulse boogeymen. O primeiro. Maybe shaking in their beds every night if they knew that l'Cie like us were around. But they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum fal'Cie did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. l'Cie are not human. Listen, you, that's enough. We're still alive. That's something. What? Where is it? I don't know. Já tá pega. They're trying to trap É the só pra strikers. jogar o 10 eu preferi no We gotta get Emula. moving before we're caught in the net. Prey 2. Prey 2 aí já. Eu já vou de emulas aí. Fazer uns RAzão. Shadow. Amor, né? Aí o outro morrendo. Fecha.
pessoal lá só queria comprar GTA e futebol e essas coisas aí. Bom de guerra. Os caras não jogam RPG. É tenso. Tava pensando, o que eu vou jogar? Eu vou jogar isso no Final Fantasy 13, ah, mas joguei Final Fantasy G, não parece, vou jogar junto. Eu peguei ele mês passado. Nossa, por um. Eu tava pensando em pegar o Lightning Returns, né? Só que. Pô, vou começar pelo primeiro, né? Trem. Vou começar pelo último. Quem sim? É que eu já fiz isso mais de vez, já. Vou começar pelo último, vou começar, sei lá, tipo Silent Hill. Eu joguei o 1, depois joguei o 3, depois joguei o 2 e Resident Evil clássico também, que eu joguei o 1, depois joguei o 3, depois joguei o 2. Começa pelo primeiro. O Final Fantasy VII, eu joguei o 7 clássico. Tô pensando em jogar o Dirge of Cerberus, que é depois, o 7. E aí só depois eu vou jogar o Crisis Core, que é antes. Fica tudo contrário aí. Os ímpares depois os pares, né? Quase isso aí. Uns trem desse aí mesmo. A ordem tudo doida aí. Não dá não. Phoenix Down. Tanto faz pular de um lado pro outro. Ou tem diferença? Não é nada. Olha que coisa. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Do we really have to go this way? I'm too old for this. Nossa, pulinho. Online é piruleta. É pra pular de volta.
marcação aqui. Oh, how high is this thing? I don't think I'm gonna make it. I may be able to see, but I ain't getting any younger. Ainda não mesmo. Here's catching. Não. O mapa tá meio pra lá. Assim. Pegar a moto. A moto. Hey. Insistente, hein? Kingdom. This whole place is crystal. I wonder what it'd be like to become a crystal, I mean. You're gonna complete your focus? Maybe. If I knew what it was. Yeah, I probably don't want to know. Hey, Lightning. Did Sarah say anything to you about her focus? Nothing. You know what? She probably didn't want to worry you. Or she just didn't think she could trust me. Oh. É isso. Eu vou salvar e de encerras aqui. Então, pessoal. E
Não tem fim já lá, hein? E pro gasto aí, mas tá bom. Hello, galera. Todo mundo aí que compareceu. Olha quem tá online aqui, ó. É, galera, né? Vou mandar lá numa liga, mas sempre manda aí. As raízes, né? Vou preparar os armas. Aí sim. Acho que eu tô sem encomenda aí de... noite, sei lá. Eu tô com café, mas é bem enrolando. E foi 20 horas, né? Pra você ver, né? Comecei tarde. Ser 4 e pouco da tarde. É isso. Bom dia a todos aí, muito obrigado pelas presenças, todos vocês aí. Muito bom descanso. Ai, oi, cadê? Eu platinei os Far Cry. Não sei se você quer saber, mas enfim. É isso aí. É que... Ah, apesar dos crash aí, deu bom. Pô, a desgrama ficou crashando direto. É isso. Cada crash voltava tudo save. Eu tinha que coletar umas 5, 6 relíquias de novo. Ter terminado horas antes, né? Sei lá. As horas antes aí. Perdi de jogo aí. Deixa eu refazer. Enfim. É isso. Eu fiz tudo antes de avançar lá na história. Assim que eu liberei a outra parte do mapa, eu não fiz nada de história. Eu fiz tudo o resto secundário. Eu fiz toda a secundária que tinha lá e depois que eu fui avançar. Eu só avancei a história e já platinou. E é isso. Muito obrigado pela presença. Vamos junto. A próxima já. O celular carregando aqui, tá? É devagar. É isso. Salvo aquele último anúncio. Valeu, RPD. Adicionar esses dois. Tem que oferecer também. Pessoal, agora os finais aqui. Guiador.
Ui. Oh, let's catch that look.